Mr. Saktiandi. Mr. Deputy Speaker, sir, I welcome the move to extend the legal protection to our young under the bill before the House. This is especially with regards to raising the age limit for protection from abuse or neglect from the age of below 16 years to below 18 years. Those who are within this age group can be very impressionistic and can be quite easily swayed by adults. Sometimes they are unable to comprehend the wider implications of their decisions, which may result in their underestimating the risks of their actions or behaviors. And this group of our young can be exploited by criminals, and we have also seen how girls and boys alike have fallen victims to sexual predators. With the extension of the age to below 18 years, could the Minister share with the House how many more welfare officers or probation officers will be required to cope with the rise in the number of cases to handle such cases? And what is the current ratio of officers to youth at risk? Is there an ideal ratio from the professional standpoint? Also, under the Enhanced Care and Protection Order, or ECPO, where a court order may authorize a person other than the child's natural parents or guardians to take care and make decisions for the child, as the order will provide the caregivers with powers to make decisions for the child, which would otherwise require parental consent. Who are the caregivers that the Ministry has on its list, and would this be expanded further? Would the passage of this bill require a new team to be set up within the Ministry to handle such cases? Mr. Deputy Speaker, in Malay, please. Satu lagi perkara yang saya ingin tambahkan ialah jika kementerian akan memastikan bahawa orang yang berada di bawah jagaan pengasuh tidak akan dipaksa, umpamanya membuat penukaran agama tertentu. Ini penting terutamanya di Singapura yang berbilang kaum, kerana mungkin ada pengasuh yang sangat bersemangat untuk cuba mempromosikan agama mereka sendiri, dan mungkin ini dengan semua niat yang baik, tetapi mereka harus menghormati bahawa anak itu harus dibenarkan membuat keputusannya sendiri setelah mencapai usia 18 tahun. Setelah bercakap dengan orang yang berada dalam bidang kerja yang berkaitan welfare, saya juga perhatikan bahawa nilai yang berbeza dan bias tertentu adalah antara beberapa faktor yang boleh membawa kepada pelaksanaan ECPO yang tidak adil atau mungkin ia tidak perlu digunakan. Kebimbangan saya yang lain ialah kita dapat menjejaskan struktur dan integriti keluarga dengan keterlaluan dalam mengganggu disiplin dan penjagaan kanak-kanak. Apakah sama ada mengambil seseorang yang berumur 18 tahun dari ibu bapanya, mengatakan atau memberi kesan buruk tentang nilai mereka sebagai ibu bapa? Apa yang orang boleh katakan tentang hubungan remaja itu dengan ibu bapanya? Bolehkah dia menghormati ibu bapanya selepas itu? Adakah kita akan membantu memupuk pemberontakannya terhadap ibu bapanya pada masa hadapan? Atau ada sesuatu tentang hubungan ibu bapa dan kanak-kanak yang harus dilindungi tanpa mengira betapa buruknya kebolehan keibubapaan seseorang itu? Sekurang-kurangnya, kita harus mempunyai beberapa mekanisme atau peruntukan untuk menunjukkan bahawa kita menghargai hak-hak ibu bapa juga. Kami tidak mahu memupuk budaya keibubapaan yang takut untuk mendisiplinkan anak-anak mereka apabila keperluan itu timbul. Saya berharap dapat memberi tumpuan lebih kepada kaunseling kedua-dua kanak-kanak dan ibu bapa, dan mengambil hak ibu bapa hanya boleh menjadi pilihan terakhir, atau jika tindakan mereka membahayakan nyawa kanak-kanak itu atau mempunyai kesan yang teruk kepada kanak-kanak itu. Saya akan percaya bahawa dalam kes sedemikian ibu bapa akan menghadapi tuduhan jenayah. Saya juga ingin tahu bagaimana ECPO akan dipohon. Alasan untuk memohon ECPO, alasan yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam pemberian ECPO, dan yang paling penting bagaimana ibu bapa mencabar permohonan sedemikian di mahkamah. Adakah mereka diwakili di mahkamah? Adakah mereka sedar bahawa hak mereka sebagai ibu bapa diambil dalam kes ini? Bagaimana mungkin mereka membela pertahanan terhadap pertuduhan yang tersirat bahawa mereka adalah ibu bapa yang tidak kompeten dan tidak mampu? Jadi apa yang saya ingin katakan adalah sebagai satu pertahanan terhadap ibu bapa dalam kes-kes tertentu buat masa akan datang di dalam bil ini. Deputy Speaker, in English, please. I would also like to propose that the probation service provide a summary of the demographics of anonymized potential overage probationers that the ECPO would have applied in the last 12 to 24 months. Areas of interest would include household income, family structure, primary caregiver, ethnicity, etc., so that we have a greater insights on possible factors that cause the issues
between parent and child, and we can then tackle the issues more appropriately. Can the Minister share what is in place in the system to ensure that there is no clash of cultural values? While thus far we are addressing the issue of protection, I hope attention would also be given to counselling these young persons to help them cope emotionally with their circumstances when the ministry intervenes. Often, the circumstances under which the young are facing, especially in the case of parents who are estranged and divorced, can be a trauma. Next, I would like to touch on the caregivers for the young, especially when they are under the charge of grandparents who may not only be aged, but may not have a grasp of the English language to be able to give appropriate guidance to those under their charge. So, when it comes to making decisions, especially on educational matters, the aged grandparents may not be able to make the value-added decision. Additionally, the grandparents may also not have the financial resources to support the young to pay for the courses that they think best suit the child. How would the ministry assist such caregivers in the given circumstances from giving guidance to financial support? I'm pleased to note that the childcare leave would now be extended to foster parents, as after all, this group of people are playing the similar role as parents. However, may I ask if the ministry would consider extending to this group possibly income tax and other benefits that are currently available to parents? Mr. Deputy Speaker, sir, I support the bill. Thank you.